So I'm just continuing. This is the Kuiper belt, means after Neptune என்ன வருதோ and next ஒரு solar system or next ஒரு planet ஏதோ that is any star இருக்குன்னா அதோட gravitational forceக்கு முன்னாடி போயிடுச்சுன்னா it will be called as Oort cloud, and mostly comets you will find in this section. So comets totally two types க்கு சொல்லலாம். First one is short period comets and another one is long period comets. ஸோ ஷார்ட் பீரியட் காமெட்ஸ்னா குயிப்பர் பெல்ட்ல மட்டும்தான் இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஐ டோல்ட் யூ நெப்டியூன் அண்ட் திஸ் இஸ் த நியூ சோலார் சிஸ்டம். ஸோ இந்த நெப்டியூன் ஏரியாவுக்கு அசைட் இருக்கிற திங்ஸ்ல தான் இருக்கிறது ஷார்ட் டியூரேஷன் காமெட்ஸ் இருக்கும். அதர் தேன் திஸ் இந்த ஊட் கிளவுட் அடுத்த சோலார் சிஸ்டமோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்குள்ளே இது போயிடுச்சுன்னா காமெட்ஸ் அங்கிருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வருதுன்னா இட் வில் பி டேர்ம்ட் as லாங் டியூரேஷன் காமெட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஷார்ட் டியூரேஷன் அண்ட் another one is the long duration comets. And இன்னொன்று என்ன சொல்லுவோம்னா periodic comets and another one non periodic comets. So periodic comet is frequently அடிக்கடி ஏதோ ஒரு டைம்ல we know okay this is the time and it will come. So periodically this comet will appear, and non periodic comets இது openly வராது, ஏதோ ஒரு டைம் அது பாட்டுக்கு வரும் and frequently வெளியில காமிக்காது. So normally this comet இருக்குதுன்னா the spherical shape and இதோட elongated tail, இதோட light we will get to know normally வெளியில without any telescope கூட பார்க்கலாம் periodic comets ஓடுது. அதே non periodic comets ஓடுது நம்ம easily பார்க்க முடியாது, right? And besides that some extended bodies, so இதோட asteroids சொல்றோம் இல்லையா, so இதோட asteroids ஓட shape below these Mars and Jupiter க்கு நடுவுல என்னென்ன பெல்ட் இருக்கோ இந்த asteroid section you some of the comets you can see, right? So just write it down. Comets heading, they are trans-Neptunian objects. They are trans-Neptunian objects, means after the Neptune, found in the Kuiper belt. Full stop. A comet has a spherical head and a longitudinal tail. The tail is much larger and sufficiently bright. So normally நம்ம சொல்லும் இல்லையா இந்த what's that star வந்து உடைஞ்சு போன ஸ்டார் வந்து தெரியுது வானத்துல அப்படின்னு. So it's the comet, இதோட tail மட்டும் brightening shining-ஆ இருக்கும் and spherical in shape இதோட head இருக்கும். Sufficiently bright, may be seen from the earth without the aid of a telescope. Full stop. The tail of the comet is always away from the sun. So if this is a star, actually comets or sun மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டார் தான் சொல்லுவோம். ஸோ இதோட டெய்ல் எப்போவுமே இதோட elongated away portionல தான் இருக்கும். So there are two words known as perihelion and aphelion. So peri means near to the sun. Perina pass பக்கம், right? And helion means sun. So sunனுக்கு பக்கத்திலிருந்து போயிடுச்சு இந்த காமெட் போகுதுன்னா it will be termed as perihelion, and up means தூரம், helion sunலிருந்து தூரமா இருக்கு. So if this is the comet and this is the tail means it did not reach the sun, it will be away from the sun, and இது பக்கத்திலேயே சன்னுக்கு பக்கத்திலிருந்து போகும், right? perihelion னா. So write down. The tail of the comet
is always away from the sun. Full stop. Also, size of the tail is larger at perihelion. So this one இங்க பெருசா இருக்கு. This is sun and perina பக்கம்னு சொன்னோம். So இங்க larger இருக்கு and this section is smaller. Also, size of the tail is larger at perihelion. Bracket write down. The point in the orbit of a comet at which it is closest to the sun. It is closest to the sun. So this is the body sun and in the portion elongated பெருசா இருக்கு and this is closest to the sun perihelion and this is farther from the sun and shorter. And close the bracket. And shorter at aphelion. Bracket write down. The point in the orbit of a comet at which it is farthest from the sun. So close the bracket. Comets usually have highly eccentric elliptical orbits. Right, same Pluto mari. That's why we said இது வந்து குயிப்பர் பெல்ட்ல இருக்கு. காமெட்ஸும் இருக்கு, ப்ளூட்டோவும் அங்கே தான் இருக்கு. அண்ட் அதோட ஷேப் எலிப்டிக்கல் ஷேப்ல தான் இருக்கும், எசென்ட்ரிக் எலிப்டிக்கல்ல. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஷார்ட் பீரியட் காமெட்ஸ் originate in Kuiper belt which lies beyond the Neptune and long period comets originate in the Oort cloud. Bracket write down. A spherical cloud of icy bodies extending from outside the Kuiper belt. So this is the Kuiper belt oda end na idukku அப்புறம் வர்ற area outside the Kuiper belt to halfway to the next nearest star. எப்படி சன் ஒரு ஸ்டார் இருக்கு, பிளானட்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி இங்க ஒரு சன் இங்க ஒரு ஸ்டார் இருக்கும் அண்ட் அதோடது இருக்கும். ஸோ இந்த ஏரியா தாண்டி மற்ற ஏரியால போகும்போது ஊர்ட் கிளவுட் அண்ட் அங்கேயும் காமெட்ஸ், லாங் டேர்ம் காமெட்ஸ் அங்கதான் இருக்கும். ரைட், நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், பீரியாடிக் காமெட்ஸ் have periodic appearance and non-periodic comets have an
open curve, open curve, and don't show up periodically, periodically. So namely irukku periodic na adikadi paakalam, non periodic we cannot see oftenly. Next point, comets are distinguished from asteroids, distinguished from asteroids by the presence of an extended gravitationally unbound atmosphere surrounding their central nucleus. So asteroids we say Mars and Jupiter க்கு நடுவுல என்ன இருக்கோ அது asteroids. So asteroidsக்கு சும்மா ஒரு பால் மாதிரி spherical shapeல இருக்கும். So இதுவும் சொல்ற spherical shape and இதுக்கு cometsக்கு இதுக்கு என்ன differenceனா இதுக்கு ஒரு body attached, gravitationally attached ஒரு body இருக்கும் and that is tail, and cometsக்கு இந்த மாதிரி tail இருக்காது. So this is the difference. So இங்கேயும் comets we can usually find out, but இதுக்கு என்ன tail இல்ல and இதுக்கு tail இருக்கு, right? So next write down the heading. Asteroids are minor planets especially those of the inner solar system. சொன்னோம் இல்லையா, மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ். ஸோ இன்னர் சோலார் சிஸ்டம்க்கு அப்புறமா வந்திருக்கிறது இஸ் யுவர் ஆஸ்ட்ராய்டு, ரைட்? ஸோ இன்னர் சோலார் சிஸ்டம். The larger ones have also been called planetoids. So normally planetesimals னு ஒன்று படிச்சிருப்போம். This is the circle, means ring form பண்ணிருக்கு and small bodies, and gravitational attraction நால all these small bodies got united and led to the formation of planets. So இந்த small bodies ஓட பேர் planetesimals னு இருந்தது, right? And now பெரிய asteroids கொஞ்சம் பெருசாயிடுச்சுன்னா we will call them as planetoids. So always remember, இந்த ரெண்டு தாண்டி வேற எங்கேயுமே போகாது. மாஸ் அண்ட் ஜூபிட்டர் தாண்டி வேற எங்கேயுமே உங்களுக்கு asteroids கிடைக்காது. பெரிய asteroids இருந்தா planetoids சொல்றீங்க, அவ்வளவுதான். Full stop. They revolve directly around the sun. Their characteristics are first point, asteroids vary greatly in size from almost thousands of kilometer to just 1 meter across. So asteroids you can't say ki this is the definite shape, இதுதான் அதோட size இருக்கணும், இவ்ளோ kg in sense இவ்ளோ kilometer தான் elongate ஆயிருக்கணும். No, இது ஸ்மாலருக்கு ஸ்மாலராகவும் இருக்கலாம், பெருசுக்கு பெருசாகவும் இருக்கலாம். எவ்வளோ அதோட ஷேப் கம்ப்ளீட்லி வேரியா இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஸ்மாலர் டு பிக்கர் எந்த சைஸ்க்கு வேணால் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மெயின்லி இருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், they have been deflected from their orbit under gravitational influence of Jupiter.
gravitational influence of Jupiter. So normally planetesimals அப்படின்னு சொன்னோமா, if there is a ring you are having smaller masses matters and இந்த matters தான் unite ஆகி planets form பண்ணுச்சு. So while forming the Jupiter இந்த smaller bodies unite ஆகல and they got deflected, அதோட பொசிஷன்லேருந்து ரிமூவ் ஆகி இந்த ரெண்டு பிளானட்ஸ்க்கு நடுவில் அந்த ரிங்க்கு நடுவில் மாஸ் அண்ட் ஜூபிட்டரோட ரிங்க்கு நடுவில் தீஸ் ஸ்மால் பிளானட்டெசிமல்ஸ் காட் டிஃப்ளெக்டட் அண்ட் இங்கே ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருச்சு. ஸோ இதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் லெஸ், அதிகமாக இருந்திருந்தா உள்ளேயே ஜூபிட்டர் கூடயே இன்க்ளூட் ஆயிருந்திருக்கும். ஜூபிட்டரோட பிரேக்கபிள் பார்ட் தான் இஸ் திஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட், the asteroid belt is the circumstellar disk. The circumstellar disk. Stellar means groups of stars, right? And circum means circumnavigation போஸ்ட்ல இருக்கும், மீன்ஸ் ஹாஃப் தி சர்க்கிள். இந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸும் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Circumstellar disk in the solar system. In the solar system, located roughly between the orbits of the planets Mars and Jupiter. Full stop. On 22nd January 2014, European Space Agency scientist reported the detection for the first definitive time of water vapor on Ceres. The largest object in the asteroid belt. So this is Mars, this is Jupiter. So இது ரெண்டுக்கு நடுவுல where there are asteroids na, the largest asteroid அதோட name is Ceres. and இப்போ recently European Space Agency, நம்மளுக்கு எப்படி இஸ்ரோ இருக்காங்க, நாசா யுஎஸ்ஏக்கு இருக்காங்க, ஜாக்சா ஜப்பானுக்கு இருக்காங்க, ராஸ்காஸ்மோஸ் இங்க உங்களுக்கு ரஷ்யாக்கு இருக்காங்க, அதே மாதிரி யூரோப்புக்கு we are having European Space Agency. So they have found this Ceres body, the largest asteroid, இங்க water vapor present ஆயிருக்கு. ஸோ வாட்டர் வேப்பரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு இப்போ நீங்கள் படிப்பீங்க. பிகாஸ் லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், பயோஸ்பியர், ஸோ இதோட எவால்யூஷன் ஃபார்மேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம படிப்போம். தென் யூ வில் கெட் டு நோ கி வாட்டர் வேப்பரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன. ஸோ presence of water vapor can indicate in millions of years after the presence of life. அங்க உயிர் வாழ்றதுக்குன்னு ரீசன் இருக்கலாம். ஸோ அந்த வாட்டர் வேப்பர் ஐடென்டிஃபை பண்ணது ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட், ரைட். ஸோ எரிஸ் அண்ட் ப்ளூட்டோ இது ரெண்டுமே டுவார்ஃப் பிளானட் அண்ட் செரிஸுங்கிறது ஆஸ்ட்ராய்டு. ஸோ லார்ஜஸ்ட் ஆஸ்ட்ராய்டு இன் தி ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆன் நேச்சுரல் சேட்டலைட். ஸோ நம்ம எர்த்துக்கு நேச்சுரல் சேட்டலைட் இஸ் மூன், ரைட். ஸோ மூன் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? நார்மலி நம்ம சன் இன்சென்ஸ் ஸ்டாரோட ஃபார்மேஷன் பார்த்தோம் கி ஹியூஜ் கிளவுட் கேஸஸ், இது ஹியூஜ் அண்ட் ஹாட் நெபியூலா கேஸஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தது. ப்ளஸ் இதோட கண்டென்சேஷன், கூலிங் நடந்தது. கிளவுட்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் எல்லாம் வெளியில் வர நியூ ரிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அண்ட் தீஸ் ரிங்ஸில் இருக்கிற மேட்டர்ஸ் என்ன பிக் பேங் தியரி படி என்ன மேட்டர்ஸ் disintegrate ஆச்சோ, break ஆச்சோ, all these matters got united and led to the formation of planets. So we studied till that now. So இதே process படி moon form ஆச்சா or is there anything something else அப்படின்னா this is different.
moon in sense satellites oda formation is different. So it is said ki normally planets, so this is the sun, this is the sun, and இது சுத்தி planets form ஆயிட்டு இருக்கும்போது normally this is mercury, venus, earth, mars. so இப்படி earth form ஆயிடுச்சு. earth form ஆகி ஒரு 13.6 billion years ago universe வந்தது, and what's that 5.6 billion years ago earthலாம் form ஆயிடுச்சு. so earth form ஆன உடனே மாஸ் மாதிரி ஒரு 3 to 4 asteroid belt சொன்னோம் இல்லையா, அப்போ எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ மாஸை விட இன்னும் ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டீரியல் எர்த் இருக்குதுன்னா அதை போய் இடிச்சிருச்சு, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் தி எர்த். ஸோ அ ஸ்ட்ராங் பாடி, அ வெரி வெரி ஹியூஜ் மாஸ் ஆஃப் பாடி, வெரி ஸ்ட்ராங் பாடி கேம் அண்ட் இட் ஹிட்டட் தி எர்த். ஹிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சம் போர்ஷன் ஆஃப் தி எர்த் காட் டிஸ்இன்டிகிரேட்டட். ஸோ இந்த போர்ஷனை ஹிட் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த போர்ஷன் தனியாக போயிடுச்சு. இட்ஸ் லைக் நீங்கள் ஒரு கல்லை எடுக்கிறீங்க, ரைட்? அண்ட் அந்த கல்லை 2 கல்லை போட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறீங்க, அப்படியே கொலைட் பண்ணுறீங்க. அப்படி பண்ணும்போது ஒரு கல் இல்லைன்னா இன்னொரு கல்லோட சம் பார்ட்ஸ் உடஞ்சி போகும், ரைட்? நம்ம நார்மலி ப்ரஷ் பண்ணும்போது அதோட கொலைட் பண்ணும்போது. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஹியூஜ் மாஸ் ஆஃப் பாடி போய் எர்த்தை கொலைட் பண்ணதுனால சம் போர்ஷன் ஆஃப் தி எர்த் காட் புரோக்கன் அண்ட் அது உடஞ்சி தனியாக ஒரு சேட்டலைட் மாதிரி இது சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இன்னைக்கே இது ஷேப் அந்த ஃபுல்லா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், மூணுக்குன்னு ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் நீங்க சந்திரயான் இது சென்ட் பண்ணும்போது இந்த கிராவிட்டியில அட்ராக்ட் பண்ணி அதோட ஆர்பிட்ல சுத்த வச்சிருது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த எர்த். ஸோ எர்த்தோட ஒரு போர்ஷன் பிரேக் பண்ணி இது இங்க வந்துடுச்சு. அண்ட் இது என்ன பண்ணுச்சுன்னா அது ஃபுல்லா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலியமா ஒரு ஷேப்க்கு ஃபார்ம் பண்ணி இது தென் எர்த்தை சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு, ரைட்? ஸோ எர்த் இதோட இந்த தியரி பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா பிக் ஸ்பிளாட் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நார்மலி திஸ் இஸ் த heavier body came and it rubbed the earth and rub பண்ணதுலயும் it got one portion of it got broken and this broken part started revolving around the earth and this theory is known as big splat theory. so okay, moon form பண்ணிட்டாங்க. moon form பண்ணதுக்கு அப்புறமா what happened majorly is இதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸில் சம்திங் அதர் நியூ பாடிஸ் gaseous மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஆல் ஆஃப் தெம் ஸ்டார்டட் இன்டிகிரேட்டிங் அண்ட் ஃபைனலி 4.4 பில்லியன் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிச்சு. இன்னிலிருந்து 4.4 பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ ஒரு ஸ்மாலர் பாடி உங்களுக்கு மூன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எர்த்தை சுற்றி திஸ் இஸ் த எர்த்னா இந்த மூன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் சேம் ஆஸ் லைக் இந்த எர்த் எப்படி சன்னை எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல சுத்துதோ அதே மாதிரி திஸ் மூன் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன் இன் அன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட். பட் இதே மூன் இங்க சன் இருக்குன்னா இட் மூவ்ஸ் இன் அன் ஹெலிக்கல் ஷேப் சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஹெலிக்கல் ஷேப் பிகாஸ் திஸ் இஸ் சன் அண்ட் சன்னை சுத்தி வருதுனால இட் இஸ் நோன் அஸ் ஹெலிக்கல். நார்மலி அதான் கொஸ்டின் மெயின்லி வரும் कि moon revolves around the earth in an elliptical orbit and the moon revolves around the sun in an helical or spiral shape, right? so எப்படி நம்ம நோட்ஸ்லலாம் ஸ்பைர் பண்ணுவோம், இப்படி இப்படி ஃபுல்லாக சுற்றுவோம், அதே மாதிரி தான் இந்த சரௌண்டிங்கும் சுற்றிட்டு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த மூன். சிம்பிளி பிக் ஸ்பிளாட் தியரி. சன் எர்த் இருக்கு அண்ட் ஒரு பாடி இதை கட் டவுன் பண்ணி ஸ்மால் போர்ஷன் டிஸ்இன்டிகிரேட் பண்ணிடுச்சு அண்ட் இட் லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அவர் சேட்டலைட், ரைட்? ஸோ ரைட் இட் டவுன். அண்ட் நம்ம எர்த்துக்கு ஒன்லி ஒன் இந்த மாதிரி பாடி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. வேறஸ் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் இப்போ உங்களோட அடுத்த அசைன்மெண்ட் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார் எது சொல்லுவோம், ப்ளஸ் ட்வின் பிளானட் நம்ம எர்த்தோட ட்வின் பிளானட் எது சொல்லுவோம்னு சொன்னேன், அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சென்ட்ரேஷன் மேக்ஸிமம் எதில் இருக்குது. ஸோ இது மூணுமே ஒரே ஆன்சர் தான். கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். அண்ட் அனதர் ஒன், விச் பிளானட் ஹேஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட். ஸோ முன்னாடி ஜூபிட்டர் இருந்தது. ஸோ ஜூபிட்டரில் இப்போ தான் ரீசெண்ட்லி இன்க்ரீஸ், ஐ கெஸ் ஜூபிட்டரில் 69 இருந்திருக்கும் அண்ட் அதர் பிளானெட்டில் இப்போ ரீசெண்ட்லி ஸ்டடி பண்ணி 3 to 4 சேட்டலைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் தட் பிளானட்? ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் எதுக்கு இருக்கு? ஸோ தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் பேசிக் நாலேஜ் வி ஹாவ் டு நோ. அண்ட் அனதர் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா, ஹாட்டஸ்ட் அண்ட் பிரைட்டஸ்ட் பிளானட். ஸோ நார்மலி மெர்குரி, திஸ் இஸ் த சன் அண்ட் பக்கத்தில் மெர்குரி இருக்கிறதுனால வி கேன் சே திஸ் இஸ் த ஹாட்டஸ்ட் அண்ட் பிரைட்டஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு கிடையாது. இது வேற பிளானட் தான் இருக்கிறதுலேயே ஹாட்டஸ்ட் அண்ட் பிரைட்டஸ்ட் பிளானட்னு சொல்லுவோம். ஸோ கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் விச் இஸ் திஸ் பிளானட், இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ஹாட் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பிரைட் எந்த பிளானட் அப்படின்னு, ரைட்? ஸோ ரைட் டவுன் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ். ஹெட்டிங் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ். A natural satellite or moon is a
or moon is a celestial body. Celestial body. Celestial body means those objects, matters, energies present in the universe. Whole universe la என்னென்ன இப்ப நம்மளும் ஒரு body தான், celestial body தான். So whatever the thing universe la present இருக்கோ, it is known as celestial body. A natural body, sorry, a natural satellite or moon is a celestial body that orbits another celestial body of greater mass. Example, a planet, star, or dwarf planet, called its primary. So sunனுக்காக மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ்லாம் பிரைமரி, ரைட். வேரஸ் மூன்காக நம்மளோட எர்த் தான் அதோட பிரைமரி. சன்னை செகண்டரியா தான் சுத்தி வருது. ஃபர்ஸ்ட் இது நம்மளோட எர்த்தை சுத்தி வருது, ரைட். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் பிரைமரி அண்ட் சன் வில் பி கால்ட் அஸ் செகண்டரி. Full stop. Orbit of natural satellite in respect of planets is elliptical. And in respect of sun is helical or spiral. Full stop. The moon is the only natural satellite of the earth. Full stop. It is generally believed that the formation of moon as a satellite of the earth is an outcome of giant impact. So write down in quotation, giant impact or the big splat. So அப்படியே உடைஞ்சு போறது, split ஆகிறது, big splat. Full stop. A body of the size of 1 to 3 times that of Mars collided into the earth sometimes shortly after the earth was formed. Full stop. It blasted a large part of the earth into space. Full stop. This portion of
blasted material continued to orbit the earth and eventually formed into the present moon about 4.44 billion years ago. 4.44 billion years ago. Right. So first universe oda big bang theory, then nariya galaxies irukku, then galaxies kulla we are having multiple stars, one of the star is our sun, then sun sutti adoda solar system, that is we are having various planets. So what are the inner planets, what are the outer planets பார்த்தாச்சு, and idukku nadula asteroids irukku, that's what is the asteroid belt we studied, and planets ku ஒவ்வொரு பிளானட்க்கும் நிறைய சேட்டலைட் இருக்கும். ஸோ we belong to earth, that's why earth ஓட satellite that is moon பத்தி படிச்சாச்சு. ஸோ எல்லா each and every how it has been formed overall full universe பத்தி read பண்ணிட்டீங்க. Now it's the turn of our earth. So overall பார்க்கும்போது எல்லா பிளானட்ஸ் எல்லா சேட்டலைட் சொல்லிட்டோம், பட் நம்ம எர்த்தில் இருக்கிறதுனால எர்த் பற்றி தான் மேஜர்லி தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எர்த்தில் மேஜர்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லேண்ட். எங்கே நீங்கள் இன்னைக்கு நிற்கிறீங்க, நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோமோ தட் லேண்ட் போர்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லேண்டுக்கு அப்புறமா த ஏர் வி பிரீத், நம்ம என்னென்ன கேஸஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கு. ஸோ தென் அட்மாஸ்பியர், தென் அட்மாஸ்பியருக்கு அப்புறமா வாட்டர், தண்ணின்னு ஒன்று குடிக்கிறீங்க, பேசிக் லைஃப் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம், லேண்ட் இன் சென்ஸ் ஏர் வாட்டர் மெயின்லி வேணும், அண்ட் லேண்ட். ஸோ ஏர் ஆயிடுச்சு, லேண்ட் ஆயிடுச்சு, அண்ட் தென் வாட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் லித்தோஸ்பியர், திஸ் இஸ் அட்மாஸ்பியர், அண்ட் திஸ் இஸ் ஹைட்ரோஸ்பியர். அண்ட் இது எல்லாமே கம்பைன்ட்லி இருந்தால் தான் ஒரு லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ லேண்ட் இல்லாமல் அட்மாஸ்பியரில் எல்லா கேஸஸ் இருக்குது, வாட்டர் இருக்குது, லைக் சம் பிளானட்ஸ், அங்கே லைஃப் இருக்காது. லேண்ட் இருக்குது, அட்மாஸ்பியர் இருக்குது, வாட்டர் அங்கே இல்லை, அப்போவும் லைஃப் வராது. அண்டு லேண்ட் இருக்குது, வாட்டர் இருக்குது, அண்ட் உங்களுக்கு எந்த கேஸஸ் ஆக்சிஜன், நைட்ரோஜன், ஹைட்ரோஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு எதுவுமே இல்லைன்னா லைஃப் வாழ முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் திஸ் இஸ் ஒரு டயக்ராம் மாதிரி வரைவாங்க. all three together gives us the life. So Venn diagram mostly varum illaya, A union B union C appadinu. So and this is the A union B union C portion. So idha mainly enna solranga origin of life. So all lithosphere, atmosphere and hydrosphere together comprises the biosphere. Bio means life and the life on the earth. இது மூணுமே இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ லெட்ஸ் நவ் ஃபாஸ்ட்லி டிஸ்கஸ் அபவுட் தி லித்தோஸ்பியர். இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சின்ன வயசுலேயே, ஜஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ப்ரஷிங் இட் அப். ஒரு ஐடியா, பேசிக் நாலேஜ் எப்போவுமே கிளியராக இருக்கணும். எல்லா கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி, பிளேட் டெக்டானிக் தியரி, வெதரிங், எரோஷன், எண்டோஜென்டிக் ஃபோர்ஸ், எக்ஸோஜென்டிக் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவோம். பட் இதெல்லாம் தான் ஆக்சுவலி எக்ஸாம்க்கு இம்பார்ட்டன்ட். பட் பேசிக்ஸே தெரியலனா ஓரளவுக்கு இருக்காது, ரைட்? ஸோ ஸ்ட்ராங் பேசிக் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு மெயின்லி இது பார்த்துக்கலாம். ஸோ லித்தோஸ்பியர், ஃபைனலி லித்தோஸ் மீன்ஸ், ஜஸ்ட் செகண்ட், லித்தோஸ் மீன்ஸ் லேண்ட் ஆர் ஸ்டோன், எர்த், என்ன வேணா சொல்லுங்க, crust மெயின்லி யூ கேன் கால் them as crust, and sphere means place. ஸோ நார்மலி லித்தோஸ்பியர் நம்ம எர்த் crust பற்றி படிக்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ எர்த் crust ஆக்சுவலி there is a diagram. So just a second. Okay, let me tell you and then I will draw. So normally நம்ம earthல this is the crust, right? Outer crust ன்னு சொல்லுவோம். என்ன crust, என்ன mantle, என்ன core, என்ன, just wait for a second and listen here. This is the crust. Crustல two types நீங்க divide பண்ணலாம். So this is the outer crust and this is outer crust ன்னு சொல்லலாம், and you can say continental. So இந்த portion இருக்கு இல்லையா, so this is continental crust. அண்ட் இந்த போர்ஷன் இருக்கிறது திஸ் ஒன், ஒட்டி நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா வேவிங் ஃபார்மில், வேவ் கீழே இருக்கிறது, திஸ் இஸ் ஓஷனிக் crust. ஸோ ஏன் கான்டினென்டல் மேலே இருக்குது, ஏன் ஓஷனிக் கீழே இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் ரீசன் இருக்குது. ஜஸ்ட் இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ கான்டினென்டல் crust ஆயிடுச்சு, ஓஷனிக் crust ஆயிடுச்சு. தென் ஆஃப்டர் தி crust there is a body known as asthenosphere.
ஸோ திஸ் இஸ் அஸ்தினோஸ்பியர்னு சொல்லலாம், ஆர் வீக் ஸ்பியர்னு சொல்லலாம், மோல்டன் மேக்மா ஸ்பியர் சொல்கிறான். ஸோ நார்மலி திஸ் இஸ் அஸ்தினோஸ்பியர், நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அஸ்தினோஸ்பியருக்கு கீழே ஆர் அஸ்தினோஸ்பியர் இன்னும் என்னன்னு சொல்லாங்கன்னா அப்பர் மேண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட். ஸோ இது எப்படி கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் அண்ட் ஓஷனிக் கிரஸ்ட் சொன்னோமோ அதே மாதிரி திஸ் இஸ் அஸ்தினோஸ்பியர் ஆர் தி அப்பர் மேண்டல். ஸோ அப்பர் மேண்டலோட மேலே இருக்கிற 200 கிலோமீட்டர் அஸ்தினோஸ்பியர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் அப்பர் மேண்டல்னு வரும். அண்ட் தென் திஸ் இஸ் தி லோயர் மேண்டல். ரைட். ஸோ மேண்டல்ல 2 இருக்கு, அப்பர் மேண்டல், லோயர் மேண்டல். அண்ட் லோயர் மேண்டல் கீழே இஸ் தி அவுட்டர் கோர். ரைட். அண்ட் அவுட்டர் கோருக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னா இன்னர் கோர். ரைட். ஸோ இட்ஸ் லைக் என்ன அப்படியே நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டா ஜிலேபி மாதிரி வரைஞ்சிருக்கோம்னா இதுதான் ஆக்சுவலி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி எர்த். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் பி ஹேவிங் தி கான்டினென்டல் first you will be having the continental crust and then the oceanic crust. So ஏன் continental crustனா நம்ம earthல நார்மலி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்ல என்ன இருக்கு, மவுண்டெயின்ஸ், பிளேட்டோஸ், பிளெயின்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஹையஸ்ட் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்லேருந்து சேலஞ்சர் டீப் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் டீப் நம்ம எர்த்லயே இருக்கிறதுலே கீழே போர்ஷன் போலான்னா சேலஞ்சர் டீப் சொல்லுவாங்க. plus plateaus, plains, different structures இருக்கா, that's why இது upward. Right. and இது oceanic surface. Right. oceanic surface mostly basaltic rocks லேருந்து made up of ஆயிருக்கும் and continental granitic rocks லேருந்து ஆயிருக்கும். granite white கலர்ல இருக்கும் and basaltic black கலர்ல நார்மலி இருக்கும். ரைட். ஸோ ஏன் பிளாக் கலர், அதுக்கும் ரீசன் இருக்கு. பிகாஸ் திஸ் அஸ்தினோஸ்பியர், இந்த லேயர் அஸ்தினோஸ்பியர் சொன்னோமா, ஸோ இந்த அஸ்தினோஸ்பியர்லேருந்து வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் நடக்கும். ரைட். ஏன் வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் நடக்குது, அதுக்கும் ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நார்மலி இங்கே வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக லாவாஸ், மோல்டன் மேக்மைட்ஸ் லைக் ஜெல்லி, நம்ம அந்த 2 ரூபி ஜெல்லி சாப்பிடுவோம் இல்லையா, வளவலன்னு இருக்கும். ஸோ ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த அஸ்தினோஸ்பியருங்கிறது. அந்த ஜெல்லியில் அந்த ப்ளஸ் நம்ம அந்த இதெல்லாம் பழனிலேருந்து அந்த பிரசாதம்லாம் கூட கொடுப்பாங்களே, ஸோ அப்படியே ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும், அந்த ஏன்னா கேசரியா சம்திங் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம அப்படியே டச் பண்ணோம்னா அல்வா மாதிரி எப்படி டச் பண்ணால் உள்ளே போகும், அதே மாதிரி திஸ் இஸ் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஈஸிலி உள்ள என்ன ஹீட் இருக்கோ, கேஷஸ் மேட்டர்ஸ் இருக்கோ, அது அப்படியே வெடிச்சு வெளியில் வரும். அண்ட் இது வெடிச்சு வெளியில வர ஈஸியஸ்ட் போர்ஷன் இந்த ஓஷனிக் சர்ஃபேஸ் தான். ரைட். அண்ட் ஓஷனிக் சர்ஃபேஸ்ல எப்பவுமே ஏதாவது வெடிச்சு வருதுன்னா கருகி போயிடுச்சுன்னா பிளாக் கலர்ல தானே இருக்கும். தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் பிளாக் கலர் பசால்டிக் ராக்ஸ். ரைட். இட்ஸ் நாட் கி லேண்ட் கான்டினென்ட் மேல வெடிக்காது, கான்டினென்ட் மேலேயும் வெடிக்கும். பட் இது நீங்களே பாருங்க, பிளேட்டோஸ் ரைஸ்டு போர்ஷன், ஹில்ஸ் ரைஸ்டு போர்ஷன், பிளெயின்ஸ் ரைஸ்டு இருக்கும். நம்ம ஓஷன் இங்கே இருக்குன்னா நம்ம பிளேட்டோஸ், பிளெயின்ஸ் நம்ம கான்டினென்ட் இங்கே இருக்கும். ஸோ இங்கே ஈஸிலி வெடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துடும். இங்கே வெடிச்சு வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அண்ட் அந்த அளவுக்கு இன்டென்சிட்டி இருக்காது. தட்ஸ் வை நார்மலி கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் ஓஷன்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் volcanoes you can see. and volcanoes வெடிக்கிறதுனால கருகி போயிருக்கு. ஸோ black in color and black in color என்ன இருக்கும், basaltic rocks ன்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிளே வந்திருக்கு, கான்டினென்டல் crust is made up of which rock, so granitic rocks. oceanic crust is made up of which rock, basaltic rocks. ஏன் ரீசன் இப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அஸ்தினோஸ்பியர் வீக் ஜோன். ஈஸிலி உள்ள என்ன ஹீட் கேஸஸ் இருக்கோ எல்லாமே வெடிச்சு வெளியில வந்துடுது. லேண்ட்லயும் வெடிச்சு வரலாம். ஸோ திஸ் இஸ் லேண்ட்ல வெடிச்சு வருது அண்ட் திஸ் இஸ் ஓஷன்ல வெடிச்சு வருது. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லோயர் மேண்டல் வரும். ஸோ மேண்டல் சாலிட் போர்ஷன்லயே இருக்கும். இது ஜெல்லி லைக், இது எப்படி சொன்ன அஸ்தினோஸ்பியர். ஸோ தட் அஸ்தினோஸ்பியர்லேருந்து வீக் கேஸஸ், வீக் போர்ஷன்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து வெளியில் வந்துடுது. அண்ட் தென் யூ வில் பி ஹேவிங் லோயர் மேண்டல். லோயர் மேண்டல் சாலிட் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். ரைட். அண்ட் தென் அகெயின் அவுட்டர் கோர் அண்ட் தி இன்னர் கோர். ஸோ ஏன் இந்த கோர் மேண்டல் கிரஸ்ட் சொன்னோம்னா பிகாஸ் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை, இன் ரியாலிட்டி அதில் தான் மேட் அப் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங் கிரஸ்ட்ன்னு சொன்னோமா, கிரஸ்ட், மேண்டல் and then the core. So crust is made up of SiAl, SiMa and NiFe. So இது என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமாப்பா? What is Sial and what is Sema and what is knife? Anyone?
SI நம்ம ஒரு கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். SIல இருந்து என்ன சொல்லுவாங்க அத? Very good. And AL? Aluminium. MA? Magnesium. And Ni? Niல இருந்து ஏதாவது இருக்காப்பா கெமிக்கல் எலிமெண்ட்? Or Fe? Iron. So simple. Ni is nickel. So Si is silica, Al aluminium, another mantle Si இருக்கும் silica and Ma magnesium. This Ni is nickel and this Fe is knife. ரைட். ஸோ crust நம்ம அவுட்டர் லேயர் சொன்னோம் இல்லையா, திஸ் இஸ் அப்படி ஒரு பாக்ஸ் ஆரஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆரஞ்சில் வெளியில் இருக்கிற தோல் இஸ் crust அண்ட் உள்ள அதோட போர்ஷன் போனீங்கன்னா மேண்டல் அண்ட் அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா கோர். ஸோ எப்போவுமே நீங்களே இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு சிலிக்கன் மெட்டீரியல் உங்கள் ஃபோனில் லித்தியம் இருக்கும், சிலிக்கன் இதெல்லாமே பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது உங்களுக்கு வெயிட்டாக இருக்குமா, இல்லை அயன் நீங்கள் ஒரு கையில் வச்சிங்கன்னா வெயிட்டாக இருக்குமா? விச் இஸ் த டென்சர் ஒன்? எது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும்? ஒரு சிம்பிள் உங்களோட ஃபோனா ஒரு அயன் ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் கையில் வச்சுட்டா அது வெயிட்டாக இருக்குமா? ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் விச் இஸ் த டென்சர் ஒன்? ரொம்ப வெயிட் எதுக்கு இருக்கும்? அயனுக்கு இருக்குமா இல்லை சிலிக்காக்கு இருக்குமான்னு கேட்குறோம். அயனுக்கு இருக்கும். ரைட். ஸோ நார்மலி நம்மளோட எர்த் இது வந்து ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த எர்த்னா நான் இந்த போர்ஷன் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. ஸோ எர்த் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப் இருக்கா? ஸோ ஸ்பெரிக்கலில் நான் இந்த ஒன் போர்ஷன் மட்டும் கேக் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த கேக் கட் பண்ணி தான் இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ நத்திங் நியூ, இட்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த போர்ஷன் இப்படி இருக்கிறது நான் இப்படி கேக்கை கட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற போர்ஷன் இஸ் நம்ம இப்போ ரவுண்டில் இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணது அப்பர் மேண்டல், லோயர் மேண்டல், அவுட்டர் கோர், இன்னர் கோர் இப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். ரைட். அண்ட் இப்போ நான் இதோட ஒரு போர்ஷனை டிவைட் பண்ணி எடுத்துட்டு மறுபடியும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் இப்போ சொன்னது கான்டினென்டல் கிரஸ்ட், இது ஓஷனிக் கிரஸ்ட், அகெயின் கான்டினென்ட். அண்ட் இது உங்களுக்கு 200 கிலோமீட்டரில் அஸ்தினோஸ்பியர் வந்துடுது. தென் கீழே அப்பர் மேண்டல் வருது, தென் லோயர் மேண்டல் வருது, தென் அவுட்டர் கோர் வருது அண்ட் திஸ் இஸ் தி இன்னர் கோர். ரைட். ஸோ இது ஜஸ்ட் முன்னாடி நான் இப்போ டயக்ராம் கிளாஸ் எண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டயக்ராம் சொன்னேன் இல்லையா, ரவுண்ட் போட்டு இதோட இந்த ஒரு செக்ஷன் மட்டும் எடுத்து இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன். ரைட். ஸோ இப்படி வரையும் போது திஸ் போர்ஷன், ஜஸ்ட் அ செகண்ட், திஸ் போர்ஷன் இஸ் தி crust. ஸோ crust இந்த இருக்கிற போர்ஷன் சிலிக்கா அண்ட் அலுமினியம் சயல்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிள் டேர்ம்ஸில். ஸோ சயல் சிலிக்கா அண்ட் அலுமினியமில் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். திஸ் அப்பர் மேண்டல் அண்ட் லோயர் மேண்டல் இது உங்களுக்கு சைமா இல்லை மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். அண்ட் திஸ் அவுட்டர் கோர் அண்ட் இன்னர் கோர் நைஃப்ல மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். அண்ட் பர்டிகுலர்லி அவுட்டர் கோர் நிக்கல் இருக்கும் அண்ட் இன்னர் கோர் அயன் Fe இருக்கும். ஸோ ஏன் இப்போ Fe கீழே போயிருக்குன்னு தெரியுதா? நார்மலி டென்சர் எது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கோ உங்கள் கையிலேயே ஒரு பலூன் இன் சென்ஸ் ஒரு பால், குட்டி அந்த பிளாஸ்டிக் பால் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் ஒரு கையில் வச்சுருக்கீங்க அண்ட் இன்னொரு கையில் ஒரு அயன் மெட்டீரியல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பெரிய அயன் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா பால் ஃப்ளோட் ஆகும் அண்ட் அந்த அயன் மெட்டீரியல் ஃபுல்லாக சிங்க் ஆகிடும், தண்ணிக்குள்ளே போயிடும். அதே மாதிரி தான் மேலே இருக்கிற சிலிக்கா, அலுமினியம் இது எல்லாம் ரொம்ப லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ், அதனால மேலேயா மெதுக்குது, மீன்ஸ் ஃப்ளோட் ஆகுது, மேலே இருக்கிற போர்ஷன்லேயே நின்றுடுச்சு கிரஸ்டில். வேரஸ் அயன் ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்கர் எலிமெண்ட்னால கீழே போய் தேங்கி நின்றுச்சு, சிங்க் ஆயிடுச்சு. ரைட். அதனால மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ், நம்ம ஃபிசிக்ஸில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த எர்த், திஸ் இஸ் த நார்த் போல் அண்ட் திஸ் இஸ் த சவுத் போல். So this north pole and south pole have the magnetic field. So at the equator உங்களுக்கு magnetic field இருக்கு and இந்த north pole and south pole integrate ஆகுது normally. Right. So இப்படி ஏன் ஆகுது? Because coreல you are having the iron. Right. அதனால தான் mainly வருது. So இந்த iron எங்கிருந்து வந்திருக்குன்னு that's the question. அதுதான் நம்ம இப்போ லித்தோஸ்பியர்ல படிக்க போறோம். அண்ட் லேட்டர்லி இதோட இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த், இப்போ ஆரிஜின் ஆஃப் தி எர்த் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்மளுக்கு இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த். ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த்ல ஃபர்தர்லி இதோட டெப்த்ல டெம்பரேச்சர் என்ன, டென்சிட்டி என்ன, ப்ரெஷர் என்ன, ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வி வில் ஸ்டடி. ஸோ இது உங்களுக்கு ஆரிஜின்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுக்க தான் அந்த ட்ரா பண்ணேன்.
ஸோ ஹியர் லித்தோஸ்பியரில் நார்மலி யூஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த போர்ஷனில் वन से सेकेंड का ज़्यादा आवाज़ होगा हो गया so yes ma sorry so normally this interior portion la iron இருக்கிறதுனால all the gases we told you explosion point of singularity எல்லா மேட்டர்ஸும் explode ஆயிட்டு இருக்கு right explosion ஆனதுக்கு அப்புறமா there are various matters all types of gases majorly hydrogen and helium two gases majorly float ஆச்சு and இது இல்லாமல் we are having multiple and multiple of gases ஸோ இது எல்லா கேஸஸ்மே மேட்டர்ஸ் இன்டிகிரேட் ஆகி எல்லாமே மேட்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி பிளானட்ஸ் இது அது ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அண்ட் ஃபைனலி எர்த் வரும்போது ஸ்ட்ராங்கர் இன் சென்ஸ் ஹெவியர் டென்சர் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன இருக்கோ அது கோருக்கு போயிடுச்சு அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து கிளவுட் மாதிரி கேஸஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது ரைட் ஸோ ரிமெம்பர் நம்ம பிளானட்ஸ் சோலார் சிஸ்டம் that is சன்னோட ஹியூஜ் ஹாட் gaseous nebula எல்லா டென்சர் மேட்டர்ஸ் சென்டரில் வந்துருச்சு அண்ட் எல்லா கூலிங் ஃபர்தர் கூலிங் நடக்குது கண்டென்சேஷன் நடக்குது அண்ட் கண்டென்சேஷன் நடந்து க்ளவுடி சப்ஸ்டன்ஸ் அவுட்டர் லேயரில் ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் தென் திஸ் காட் செப்பரேட்டட் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கிற ஹெவியர் மேட்டர்ஸ் ஹெவியர் இன்சென்ஸ் இங்கே அயன் அண்டு நிக்கல் வருது ஸோ திஸ் ஹெவியர் மேட்டர் சென்டர்க்குள்ளே வந்துருச்சு அண்ட் திஸ் சென்டர் போர்ஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் தி கோர் போர்ஷன் சொல்லும் இல்லையா கோரில் போய் படிங்க டெப்த்தில் போங்க ஸோ டெப்த் கோர் இஸ் நிக்கல் அண்ட் அலுமினியம் ஸோ டென்சர் மேட்டர்ஸ் உள்ளே போயிடுச்சு அண்ட் ஃப்ரீலி இன்சென்ஸ் எது லைட்டர் இருக்கோ அது வெளியில் வருது வெளியில் கிளவுட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் திஸ் கிளவுட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது லீட்ஸ் டு தி டீகேஸிங் ஸோ தட் இஸ் அ வேர்ட் நோன் ஆஸ் டீகேஸிங் ஸோ டீகேஸிங் இஸ் passing of the gas என்ன gases நார்மலி ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியம் gases சன்லேருந்து ஃப்ளேர்ஸ் ஆகி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பட் திஸ் ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்கு அப்புறமா இதுவும் ஃப்ளேர் அப் ஆகிடு இது மூவ் அவுட் ஆகிடும் ரைட் இதுவும் போயிடுச்சு அண்ட் பேலன்ஸ் நியூ கேஸஸ் வருது ஃப்ரம் தட் என்னென்னா நைட்ரோஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்ஸ் தட் மீத்தேன் ப்ளஸ் அதர் கேஸஸ் என்னென்ன கேஸஸ் மீதி இருக்கோ அது எல்லா கேஸஸும் ஃபுல்லாக உங்கள் கோர் போர்ஷனில் இருக்குது அட் ப்ரெசன்ட் ஸோ திஸ் கோர் போர்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேஸஸ் வெளியில் வருது அண்ட் திஸ் கேஸஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அவுட்டர் லேயரில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அண்ட் திஸ் அவுட்டர் லேயர் லீட்ஸ் டு தி கண்டென்சேஷன் ஸோ இன்னைக்கு மழை எப்படி வருது நார்மலி உங்களுக்கு கீழே எல்லா எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது எவாப்ரேஷன்லேருந்து கண்டென்சேஷன் ஆகும் அண்ட் கண்டென்சேஷன்லேருந்து ஃபைனலி ப்ரிசிபிடேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் ப்ரொசீஜர் ரைட் அதே மாதிரி இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த் இப்போ இன்டீரியர் ஸோ எர்த்லேருந்து அந்த வீக் போர்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா அஸ்தினோஸ்பியர் வீக் ஏரியா ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அது வீக் இருக்கிறதுனால உடனே பம் அப்படின்னு வெடிச்சிருது ஸோ நார்மலி மேண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சாலிட் வெளியில் வர முடியல திஸ் அஸ்தினோஸ்பியர் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் வீக்காக இருக்குது ஸோ உள்ள கேஸ் அப்படியே ரொம்ப ஃபுல்லாக ஃபில்டப் ஆகிடுச்சு சொல்லாமலே என்னை ரொம்ப கோவப்படுத்தாத வெடிச்சிருவேன் ஸோ ரொம்ப தாங்கிட்டே இருக்கீங்க ஒன்ஸ் உங்களால் தாங்க முடியலன்னா வெடிச்சிருவீங்க அதே மாதிரி ப்ரெஷர் உள்ளே போயிட்டே இருக்கு நிக்கல் அண்ட் அயனோட ப்ரெஷர் செம்மையாக டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் இதால் தாங்க முடியல ஸோ ஃபைனலி இட் எக்ஸ்ப்ளோடட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி ஃபுல்லாக கான்டினென்டல் ஏரியாவில் ஓஷனிக் ஏரியாவில் வெளியில் வருது அண்ட் இது வெளியில் வரும்போது கேஸஸ் வால்கனோ வெடிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஃபுல்லாக கிளவுட்ஸ் அப்படியே மறைஞ்சிருது ஸோ கிளவுடிங் ஏரியா ஃபார்ம் பண்ணி கண்டென்சேஷன் நடக்குது அண்ட் ஃபைனலி இந்த கண்டென்சேஷன் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மூலியமாக வெளியில் வருது அண்ட் ஃபைனலி உங்களுக்கு ஓஷன்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆகுது ஸோ சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது டக்குன்னு ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி பட் இட் டுக் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ரொம்ப வருஷம் இதுக்கு எடுத்துக்கிச்சு நார்மலி ஜஸ்ட் என்னென்ன ஹெவியர் மேட்டர்ஸ் இருக்கோ சரௌண்டிங்க்கு போச்சு மீன்ஸ் சென்டருக்கு அண்ட் இந்த சென்டரில் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக இது பர்ஸ்ட் டவுன் அண்ட் வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ்னால கேஸஸ் வெளியில் வருது கேஸஸ் எல்லாமே கண்டென்ஸ் ஆகி ஃபர்தர் ப்ரிசிபிடேஷன் நடக்குது அண்ட் ப்ரிசிபிடேஷன் ஆகி உங்களுக்கு ஃபைனலி ஓஷன்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ஒன்ஸ் ஓஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா தென் லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் லைக் ஆல்கே
first organ means organism formed in the world is blue green algae, BGA சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ இந்த algae தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ லேட்டர் மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் இட் டுக், ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக போக 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 மெரைன் லைஃப், அப்புறம் ஃபிஷ் வரும், குட்டி குட்டி பிளான்ஸ் வரும், தென் ஆம்பிபியன்ஸ் வருவாங்க, தென் கோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இது எல்லாம் டெட் அண்ட் டீகம்போஸ் ஆனதான கோல் ஃபார்ம் ஆகும், பெட்ரோலியம்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கோல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் லைக் ஃப்ராக்ஸ், ரேட்ஸ், டர்ட்டல்ஸ் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் டைனோசர்ஸ் ஜுராசிக் டைம் பீரியடில் வருவாங்க. அண்ட் தென் ஃபர்தர் குட்டி குட்டி மேமல்ஸ், தென் ஹியூமன்ஸ் ஆன்செஸ்ட்ரல் ஃபார்ம் சொல்லுவாங்களே, மங்கிலேருந்து ஹியூமன்ஸ் வந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மங்கீஸ் ஹோமோசாஃபியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இயர்லி ஹியூமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் ஹோமோசாஃபியன்ஸ். அண்ட் ப்ரெசன்ட்லி ஒரு 12,000 to 10,000 இயர்ஸ் எகோ தான் நம்ம மாடர்ன் ஏஜ் அனிமல்ஸ். விச் மீன்ஸ் ரிமெம்பர் பேலியோலித்திக், மீசோலித்திக், நியோலித்திக்லாம் படிச்சிருக்கோம். 10,000 இயர்ஸ் எகோ what that Mesolithic started, 8,000 years ago Neolithic started, agriculture start பண்ணாங்க. ஸோ அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி எவால்யூஷன் ஆஃப் லைஃப். ஃபர்ஸ்ட் லித்தோஸ்பியர் வந்திருக்கு. லித்தோஸ்பியரில் டெம்பரேச்சர் கேஸஸ் ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது, கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. தென் இட் லீட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர். தீஸ் கேஸஸ்லேருந்து ஹைட்ரோஸ்பியர் வருது. அண்ட் இது மூணு வந்ததுனால ஃபைனலி பயோஸ்பியர், த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் கேம் அவுட், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஃபர்தர்லி ரைட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த், நம்ம அந்த சயல் சீமா நைஃப் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுத்து அதை பற்றி டீப்லி ஸ்டடி பண்ணும். பிகாஸ் எக்ஸாமில் நிறைய டைம் மெயின்ஸில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன். எவால்யூஷன் ஆஃப் லித்தோஸ்பியர். Remember Paleolithic, old, lithic means stone, அதே மாதிரி lithos means a stone, earth, land surface. Just connect it, right? Write down. The earth was mostly in a volatile state during its primordial stage. primordialனா குட்டி, இப்போ நம்ம சொல்ல ப்ரீமோஜெனிச்சர், அந்த ஒரு 1 month குழந்தை, 10 days குழந்தை, சின்ன வயசு அப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி எர்த் இப்போதான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியல, ஒரு குட்டி குழந்தை மாதிரி தான், கை குழந்தை மாதிரி தான் எர்த் இருந்துச்சு. அந்த டைமோட சிச்சுவேஷன் பத்தி படிக்கிறோம். The earth was mostly in a volatile state during its primordial stage. Full stop. Due to gradual increase in density, the temperature inside has increased. So this is the earth. இந்த earth-ஓட இந்த cake shaped portion குட்டியா நான் வெளியில எடுத்திருக்கேன், right? So it's like this, sorry, this portion. So இங்க போக 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 டெம்பரேச்சர் எல்லா மேட்டர்ஸ், ரிமெம்பர் எர்த்ல யூனிவர்ஸ்ல என்ன இருக்கு, all the energies, all the matters, dust particles, gases இதெல்லாம் தான் இருக்கு. அண்ட் இது எல்லா மேட்டர்ஸ் இன்னும் கண்டென்ஸ் ஆக ஃபுல்லா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு இது மேல. அண்ட் ரொம்ப ப்ரெஷர்னால இது அப்படியே வெடிச்சிரும் டம்முன்னு, ரைட். டியூ டு கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் இன் டென்சிட்டி, the temperature inside the earth has increased. As a result, the materials inside started
getting separated, getting separated, depending on their densities, densities. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு 4 பேர் இருக்கீங்க, உங்களோட ஐடியாலஜி சிமிலரா இருக்குன்னா 2 பேர் சேர்ந்துக்குவீங்க, 2 பேர் அவங்களோட மீன்ஸ் தனித்தனியா ஃபார்ம் பண்ணிக்குவாங்க குரூப், யார் யார் வருதோ அந்த மாதிரி. சேம் நிறைய மேட்டர்ஸ் எர்த்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நிக்கல் அண்ட் அலுமினியம் பார்க்குறாங்க, எங்களோட வெயிட் ஓரளவுக்கு சேம், ஸோ ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. தென் சிலிக்கா அண்ட் அலுமினியம் பார்க்குறாங்க, நம்மளோட வெயிட்ல அவ்வளோ அதிகமாக இல்லை, நம்ம தனியாகவே போய்க்கலாம். ஸோ இவங்க தனியாக க்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் இவங்க தனியாக கோர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தேர் வாஸ் நத்திங் லைக் மேண்டல். ஓகே, initially we were just having the crust portion and the core portion. என்ன சொல்றாங்க கி வாட் எவர் த சிமிலர் டென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு அது கோர் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு அண்ட் லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் crust ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. லேட்டர்லி இப்போ பிக் ஸ்பிளாட் அப்படின்னு படிச்சோமா, தி மூன் வருது, சாரி மூன் ஃபார்மேஷன், ஒரு பிளானட் ரொம்ப டென்ஸரா வராங்க, எர்த்தை இடிச்சுட்டு தனியா ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமா திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் காட் சேஞ்ச்டு அண்ட் இதுக்குள்ள சம் சேஞ்சஸ் நடந்தது அண்ட் திஸ் சேஞ்சஸ் லெட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அன் அனதர் லேயர் நோன் ஆஸ் மேண்டல். அண்ட் இப்போதான் உங்களுக்கு இந்த வீக் அஸ்தினோஸ்பியர், வீக் ஏரியா வரும். பிகாஸ் ஒரு போர்ஷன் வெளியில போயிடுச்சு, இங்க கேசஸ் எல்லாம் வெளிப்படையா தெரியுது, ஸோ இட் பிகேம் வீக். ஓகேவா? ஸோ எப்போவுமே பிக் ஸ்பிளாட் நடந்ததுக்கு அப்புறமா தான் மேண்டல் அண்ட் அஸ்தினோஸ்பியர் வரும், அதுக்கு முன்னாடி கிரஸ்ட் அண்ட் கோர் மட்டும்தான் இருந்தது. So write down. As a result, the material inside started getting separated depending on their densities. So this one density and another density, lighter one and heavier one. This allowed heavier materials like iron. So iron Fe formula, right? This allowed heavier materials like iron to sink towards the center of the earth. So heavier ஆ இருக்கிறதுனால உள்ள center portionக்கு வந்துருச்சு, center of the earth. And the lighter ones to move towards the surface. சேம் எக்ஸாம்பிள் தான், ஒரு பால் ஒரு கல், அயன் கூட விட்டுருங்க, ஒரு கல் இருக்கு, ஸோ கல் தண்ணிக்குள்ள போடுங்க, போய் உள்ள சிங்க் ஆயிடும் அண்ட் பால் ஃப்ளோட் ஆகும். அதே மாதிரி திஸ் சயல் ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்கு அண்ட் ஹெவியர் மெட்டீரியல்ஸ் போய் சிங்க் ஆயிடுச்சு. மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி சர்ஃபேஸ். ஃபுல் ஸ்டாப். வித் பேசேஜ் ஆஃப் டைம் it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. So Laplace அவரோட தியரி தான், ஹியூஜ் ஹாட் கேசியஸ் நெபுலா ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு, ஆக ஃபுல்லாக கான்ட்ராக்ட் ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆகுது, ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆயிடுறாங்க, கண்டென்ஸ் ஆகுது, அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும், ரைட்? கண்டென்ஸ்ட் இன்டு எ ஸ்மாலர் சைஸ். ஃபுல் ஸ்டாப். This later led to the development of the outer surface in the form of crust. So this one outer floating layer இருந்தது இல்லையா, இது crustன்னு சொல்லிடுறோம் அண்ட் உள்ள என்ன சிங்க் ஆச்சோ அதை கோருன்னு சொல்லிடுறோம், ரைட்? Outer surface in the form of crust.
full stop. During the formation of the moon due to the giant impact, so big splat theory பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ same giant impact, the earth was further heated up. ஸோ பாவம் இவங்க பாட்டுக்கு தனியாக இன்சென்ஸ் இவங்க பாட்டுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, லைட்டரிங்க ஹெவியரிங்க. பட் திடீர்னு இது கட் டவுன் பண்ணி ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து கட் டவுன் பண்ணி போனதுனால இது மறுபடியும் ஹீட் அப் ஆகுது. அண்ட் ஹீட் அப் ஆகி வேற ஒரு காம்பவுண்ட் தட் இஸ் அஸ்தினோஸ்பியர் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஹீட்டட் அப் ஃபுல் ஸ்டாப். It is through the process of differentiation. It is through the process of differentiation that the earth forming materials got separated into different layers. So now the layer is crust, mantle and core. And in the crust, mantle and core you upper mantle, lower mantle, outer core, inner core. அப்படி different layers form ஆகுது. Full stop. Starting from the surface to the central parts, we have layers like the crust, mantle, outer core and inner core. So if I am drawing any diagram, explain பண்ண அந்த diagram குட்டி குட்டியா பென்சில்ல வரைஞ்சுக்கோங்க, so that while you are reading it will be easy for you to understand. And exams geography சொல்ல மறந்துட்டேன், geography is all about mapping and drawing. எவ்வளோ and it's not கி தேவையில்லாத இடத்துல மேப் போடுறேன், எங்க தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல எவ்வளோ நீங்க மேப்ஸ் வரைகிறீங்களோ, இந்தியா மேப் அண்ட் வேர்ல்டு மேப் உங்களுக்கு போட அப்படியே 30 செகண்ட்ஸ்ல த இந்தியா மேப் அண்ட் 30 செகண்ட்ஸ்ல வேர்ல்டு மேப் போட கத்துட்டு இருந்திருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் 20 to 30 டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது தானாகவே வந்துடும். ஸோ இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு மேப் எங்கே தேவைப்படுதோ யூ ஹாவ் டு மேக் இட். அண்ட் இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க அண்ட் குட்டியாக இது வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமினருக்கு நீங்கள் படிக்கணுன்னே தேவைப்படாது, ஜஸ்ட் இது பார்த்துட்டு ஓகே திஸ் பர்சன் நோஸ்ன்னு சொல்லி போயிடுவார், ரைட். ஸோ ஜியாகிரஃபியில் எவ்வளோ டயக்ராம்ஸ் எவ்வளோ மேப்பிங் வரைகிறீங்களோ இட்ஸ் மச் யூஸ்ஃபுல் டு யூ, அவ்வளோ மார்க் வரும், ரைட். சிம்பிள். Like the crust, mantle, outer core and inner core. Full stop. From the crust to the core, the density of the material increases. Obviously density is what? எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ டென்ஸாக இருக்குது. ஸோ இது லைட்டராக இருக்கிறதுனால தான் மேலே ஃப்ளோட் ஆகுது. அண்ட் நிக்கல் அண்ட் அயன் ரொம்ப டென்சிட்டி இருக்குது, அதுக்கு வெயிட் அதிகமாக இருக்குது, அதனால தான் இது வந்து கீழே சிங்க் ஆயிடுச்சு, ரைட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி கேட்குறாங்க கி கோரோட டென்சிட்டி அதிகமாகவா இருக்குது, கிரஸ்டோட அதிகமாக இருக்கா? ஸோ கோரோட தான், பிகாஸ் ஆஃப் நிக்கல் அண்ட் அயன், ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் பாயிண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் crust divide it into two, continental crust. So diagram உங்களை மேக் பண்ணுறேன், பட் முன்னாடி ரைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be easy. Continental crust, bracketல write down silica and aluminium. ஏரோ மார்க் போட்டு write down lighter.
ஸோ ஏன் லைட்டர் ரைட் பண்ணுறோன்னு புரியுதாப்பா? Why this is lighter? Why not denser? சக்தி இருக்கீங்களாப்பா? Okay, write down. Oceanic crust. So இதுல second form write பண்ணீங்களே this one. Oceanic crust. Silica and magnesium. Silica and magnesium. A mark put write down denser. Denser. So in comparison to aluminium, magnesium is denser. Right? So எப்போமே words Sial, Sima, knife. So Sial லைட்டரா இருக்கு, இதை விட கொஞ்சம் denser, Sima and இதை விட கொஞ்சம் இன்னும் denser, knife. So magnesium is heavier than aluminium. Next, second, write down mantle. இதில் divided into two sections. Upper mantle, lower mantle. Upper mantle, lower mantle. So upper mantle la bracket la write down silica plus magnesium. Silica plus magnesium. Arrow mark போட்டு jelly like substance. So சொன்னோம்ல அல்வா மாதிரி இருக்கும், jelly like touch பண்ணா போகும். So இது வந்து asthenosphere. Bracketல write down asthenosphere. So asthenosphere weak portionனால டமால்னு வெடிக்குது அங்க. Right? Asthenosphere. Next, lower க்கு கீழே write down silica plus magnesium. Silica plus magnesium. Arrow mark போட்டு solid. Solid. Right. And third one, write down core. Divided into two, outer core and inner core. So mantle, upper mantle, lower mantle. மேலே கீழேன்னு இருக்கும். core வந்து outer core, inner core இப்படி divide பண்ணுவோம். So outer core nickel ஆல made up of ஆயிருக்கும் and inner core iron ஆல made up of ஆயிருக்கும். And nickel side la write down liquid and iron கீழே write down solid. Right. So இது ஏன் liquid இப்போ உங்களுக்கு புரியாது, நீங்க P waves, S waves அப்படின்னு சொல்லி நம்ம next earthquake அந்த zoneல படிப்போம். Right. So there you will understand ஏன் உங்களுக்கு solid liquid. இது just உங்களுக்கு prelims perspectiveல நிறைய இது பண்ணக்கூடாது, பேப்பர்லாம் போகக்கூடாது, ஒரே இடத்துல எல்லா ஆன்சர்ஸும் இருக்கு. பட் போக போக உங்களுக்கு புரியும் ஏன் சாலிட், ஏன் லிக்விட், ஏன் டென்சர், ஏன் லைட்டர் அப்படின்னு. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரைட் டவுன் evolution of atmosphere. Evolution of atmosphere. The present composition of Earth's atmosphere is chiefly contributed by so என்ன gases நம்மளோட earthல அதிகமா இருக்குப்பா? ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரோஜன். எது மேக்ஸிமம் இருக்கு? நைட்ரோஜன். எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்கு? 78% approximately இருக்கும். And then என்ன gases? கார்பன் டை ஆக்சைடா ஆக்சிஜனா? 21% அமௌண்ட்ல எந்த gases இருக்கு? கார்பன் டை ஆக்சைடு or ஆக்சிஜன்? Oxygen. Write down. Chiefly contributed by nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen. Full stop. The early atmosphere
with hydrogen and helium, with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off means moved away. முன்னாடி இருந்தது சன்லேருந்து நம்மளுக்கு ஹைட்ரோஜன் ஹீலியம் எர்த்தில் abundant இருந்தது, பட் வித் டைம் இது மூவ்ட் அவே அண்ட் இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த்லேருந்து டீகேஸிங் ப்ராசஸ், கீழேருந்து கேஸ் வெளியில் வருது, மீன்ஸ் கோர் ஆஃப் தி எர்த், அண்ட் இந்த கேஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுச்சு எர்த்தை, அட்மாஸ்பியரை has been stripped off as a result of the solar winds. So there is something called solar winds, solar flares ன்னு சொல்லுவோம். சன் இருக்குன்னா அதோட winds வர்றது, அண்ட் இந்த winds மூலியமா எல்லாம் உங்களோட ஹைட்ரோஜன் ஹீலியம் stripped off, went away. Full stop. During the cooling of the earth, gases and water vapor were released from the interior solid earth. So புரியுதா எது solid earth ன்னு சொல்லியிருக்கேன், இப்போதான் ரைட் பண்ணீங்க. சாரி, this portion first solid எழுதிருப்பீங்க, then you have written that jelly like substance, அதுக்கப்புறம் அந்த lower mantle மறுபடியும் solid எழுதிருப்பீங்க, outer core liquid எழுதிருப்பீங்க, and inner core solid எழுதிருப்பீங்க, right? So this coreல solid portion of the core, which means எங்க iron இருக்கும், not nickel, right? Nickel portion is liquid, and இந்த liquidலிருந்து இந்த p waves s waves எல்லாம் divert ஆகுறது பாப்பீங்க. ஸோ இந்த லிக்விட்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த இன்டீரியர் போர்ஷன்லேருந்து கேஸ் ரிலீஸ் ஆகலை, எங்கேருந்தா இருக்கு, திஸ் ஸ்மால் எங்கே அயன் இருக்கோ சாலிட் போர்ஷன்லேருந்து வந்திருக்கு, ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் எது சாலிட், we are talking about the core portion, and அந்த கோர்ல particularly inner core எங்க அயன் இருக்கும், ரைட்? interior solid earth, full stop. This started the evolution of the present atmosphere. Next point, the early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, and very little of free oxygen. So just imagine, now you are having 21%, nearly 21% of oxygen, and அந்த டைம்ல ஹைட்ரோஜன் ஹீலியம் எல்லாம் போகி கீழே what that downward portion, lower solid portionலேருந்து கேஸிங் வெளியில வரும்போது மீத்தேன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதெல்லாம் அந்த நைட்ரோஜன் தான் இருந்தது, ஆக்சிஜன் வெரி மினிமல் அமௌண்ட்ல இருந்தது. ஸோ ஃபர்தர் சேஞ்சஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் இட் டுக், எல்லா சேஞ்சஸ் நடந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ரெசன்ட் காம்போசிஷன் ஆயிருக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷன் இதெல்லாம் பண்ண இந்த ஆக்சிஜனோட லெவல் கூட ரெடியூஸ் ஆயிடும், கார்பன் டை ஆக்சைடு மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு, ரைட்? The process through which the gases were outpoured na வெளியில வர்றது, outpoured from the interior is called
is called degassing. Degassing. So whatever the gases நீங்க உள்ள instance எல்லாமே accumulate ஆச்சோ in the interior of the earth, it all have been coming out due to extreme pressure. Density ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு, அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, and that's why it exploded through volcanic eruption, and this process is known as degassing. Full stop. Continuous volcanic eruptions contributed water vapor and gases to the atmosphere. Full stop. As the earth cooled, the water vapor released started getting condensed. So simple. இப்போ எர்த் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல இல்ல, இட்ஸ் நாட் கி ஒரேடியா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அண்ட் கம்முன்னு நான் உட்காந்துருக்க தூங்கிட்டு இருக்கேன் ஒரே பிளேஸ்ல இருக்கேன். நோ, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரொட்டேட்டிங் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சிஸ், அண்ட் எவ்வளோ ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ரிலீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, அண்ட் அந்த அளவுக்கு இது கூலிங்கும் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ உள்ளிருந்து பர்ஸ்ட் வாட்டர் வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் மூலியமா என்னென்ன கேசஸ் வாட்டர் வேப்பர் வெளியில வருதோ, கூலிங் ஆக ஆக அட்மாஸ்பியர்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா இது கண்டென்ஸ் ஆயிடுச்சு. நார்மலி நம்மளுக்கு மழை எப்படி வருது, ஈவன் விண்டர்ஸ் டைம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா மழை இருக்கும், எப்படி எல்லாம் இருக்கிற ஸ்மால் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் கண்டென்ஸ் ஆகுது, அண்ட் கண்டென்ஸ் ஆகி அது ஃபுல்லா 100% சேச்சுரேஷன் லெவல் போயிடுச்சுன்னா தண்ணி ஃப்ளோ ஆயிடும், மழை பெஞ்சிடும். அதே மாதிரி தான் ஃபுல்லா கூலிங், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கூலிங் வெளியில நடந்துட்டு இருக்கு, அண்ட் என்ன வாட்டர் வேப்பர் போச்சோ ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஃபைனலி மழை மாதிரி பெய்யுது, அண்ட் மழை மாதிரி பெஞ்சதுன்னு நம்ம வேர்ல்டு எர்த்ல தண்ணி வந்துருச்சு. ரைட். ஸோ ரைட் ஆன் நெக்ஸ்ட் evolution of hydrosphere. Hydro means water, sphere means earth. So earthல water வர்றது. Hydrosphere. The carbon dioxide just continue pa. Evolution of hydrosphere. First point, the carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in rainwater, and the temperature further decreased, causing more condensation and more rains. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளானெட்ல ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த பிளானெட்ல லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா? ஆப்வியஸ்லி நாட். வி நீட் ஆக்சிஜன் டு சஸ்டெயின் அவர் லைஃப், ரைட்? ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம எர்த்லயும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. நைட்ரோஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன் லெவல் வெரி மியர், ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஸோ எப்படி இது ரெடியூஸ் ஆச்சு? பிகாஸ் ஆஃப் தி கண்டினியூஸ் ரெயின் வர வர இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் வந்து ஃபுல்லா சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு, அண்ட் இட் லீட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஆக்சிஜன். ரைட். Further decreased, causing condensation and more rains. Full stop. The rainwater falling onto the surface got collected in the depressions to give rise to oceans. So earth is not a
காமன் இன் சென்ஸ் சிமிலர் சேம் ஃபேஸ்ல இருக்கிற ஒரு பாடி கிடையாது. இட்ஸ் நாட் கி சிமிலர். எங்க போனாலும் ஒரேடி அப்படியே ரவுண்டா இருக்குது, மொட்டையா இருக்குதுன்னா இல்ல. சம் மேல கீழே ஃபிளக்சுவேட்டிங்கா தான் இருக்கும். ஸோ எங்கேயாவது ஹில்ஸ் இருக்கு, எங்கேயாவது டிப்ரெஷன், வாட்ஸ் தட், டீப்ஸ் இருக்கு, அண்ட் அனதர் போர்ஷன்ல உங்களுக்கு பிளாட்டோஸ் இருக்கும், தென் அனதர் சம் பிளேன்ஸ் இருக்கும். ஸோ சேஞ்சிங் த எர்த்ங்கிறது ஸ்டேபிள் ஃபார்ம்ல கிடையாது. இட்ஸ் தி சேஞ்சிங் ஒன். மேல கீழே இருக்கதான் செய்யும். ஸோ எங்க டிப்ரெஷன் இருக்கும் அங்க வாட்டர் காட் ஃபில்ட் அண்ட் லீட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓஷன்ஸ். Full stop. The Earth's oceans were formed within 500 million years. 500 million years. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஒரு நாள் நடக்கல, 2 நாள் நடக்கல, 500 million years நடந்துட்டு இருக்கு. 500 million years from the formation of the earth. Full stop. This tells us that the oceans are as old as 4,000 million years. 4,000 million years. And around 3,800 million years ago, life began to evolve. So it's not need ki idella fulla neenga manapadam panni vechukonum. Just your common understanding. 13.6 billion year universe big bang nadந்துச்சு. 5.6 billion years earth oda formation, stars oda formation ஆச்சு. Then 4.6 billion years planets ஆச்சு. Then இவ்ளோ வருஷம் கழிச்சு moon வந்துச்சு. So it just உங்களோட common understanding தான். Right. Next point. However, around 3,000 million years before, the present process of photosynthesis got evolved. ஸோ அந்த ஒரு மூவி கூட தமிழ்ல இருக்கு இல்லையா, பூமி அப்படின்னு சொல்லி, அந்த மாஸ்ல அந்த ஆஸ்ட்ரோனட் ஹீரோ போவாரு, ப்ளஸ் அவர் யோசிப்பாருக்கு எப்படி லைஃப் மாஸ்ல பிகன் பண்ணலாம். ஸோ அதில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாரு, கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா கவனிச்சு பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் நோட்டீஸ். நார்மலி ஒரு பிளான்ட் போய் அங்கே மெயின்லி நீங்கள் சீட்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் கொண்டு போவாங்க, அங்கே சோ பண்ணுவாங்க, அண்ட் நிறைய டைம் எடுத்துக்கும். பட் அந்த பிளான்ட்ஸ் வளர அங்கே இருக்கிற எல்லா கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் பண்ணும். அண்ட் ஃபைனலி அந்த ஆக்சிஜன் இருந்ததுன்னா லைஃப் வந்து சஸ்டெயின் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம எர்த்லயும் இதுதான் நடந்தது ஆக்சுவலி. அதனால தான் இது மாஸ்ல அப்ளை பண்ணலாம். அந்த மூவில சம் ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பாங்க. ரியாலிட்டி ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஸ்டோரி அப்படிதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரியாலிட்டி எர்த்ல என்ன நடந்துச்சு, கார்பன் டை ஆக்சைடு எர்த்ல ரொம்ப மேக்சிமம் இருந்தது. ஸோ இப்போ ஓஷன்ஸ், மழை வர ஓஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பிகான். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னா பெரிய பெரிய மரம் செடி கொடி அதெல்லாம் வரல. ஆல்கேஸ், ஒரு குட்டி குட்டி அமீபா லைக் ஃபார்மேட்ஸ், குட்டி குட்டி மேமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு. அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆக குட்டி குட்டி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடந்ததுனால, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலியமா வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர், கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியில பிளஸ் H2O வந்து C6H12O6 ஃபார்ம் பண்ணும். ரைட், இதுதான் நார்மல் திங். ஸோ வாட் எவர் த கார்பன் டை ஆக்சைடு பிரசன்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட்ல இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அண்ட் இன் ரிட்டர்ன் ப்ராசஸ் ஃபுட்டு C6H12O6 குளுக்கோஸ் பிளஸ் என்ன ரிலீஸ் ஆகுது, ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிஜன் என்விரான்மெண்ட்ல ரிலீஸ் பண்ணுது. அண்ட் வித் த ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன்னைக்கு நியர்லி 21% இருக்கு. அண்ட் திஸ் 21% இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் அ ஹியூமன் பீயிங் டு சர்வைவ் இன் தி எர்த். ஸோ இதே திங் தான் அவங்க மாஸ்லயும் அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த மூவில கான்செப்ட் காமிச்சிருப்பாங்க. ரைட். So next point, through the process of photosynthesis got evolved. Full stop.
life was life was confined to the confined to the oceans for a long time for a long time. ஸோ அந்த ஆல்கேஸ் எல்லாம் அமீபாஸ் இதெல்லாம் ஓஷன்ஸில் தான் இருக்குது, இன்னும் ஏர்த்தில் நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை. ஃபுல் ஸ்டாப். oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. So it will absorb the carbon dioxide and release the oxygen, and finally a stable life will exist. Full stop. Eventually oceans were saturated with oxygen, and 2000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere. So 3500 எங்க இருக்கு, 2000 எங்க இருக்கு. So nearly 1500 years இந்த oxygen create பண்றதுக்கு process போயிருக்கு, right? So next heading, write on origin of life, that is biosphere. ஸோ லித்தோஸ்பியர் பார்த்தாச்சு, கிரஸ்ட் மேண்டல் கோர் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஹைட்ரோஸ்பியர் எப்படி மழை வந்தது அது பார்த்தோம், கண்டென்சேஷன், கேசியஸ், டிகாசிங் எல்லாமே, அண்ட் தென் வாட்ஸ் தட் அட்மாஸ்பியர்ல கேசஸ் எப்படி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம், அண்ட் ஃபைனலி ஹைட்ரோஸ்பியர்ல எப்படி வாட்டர் வந்தது அண்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமா ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, அண்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே ஃபைனலி லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, பயோஸ்பியர் வருது. ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப்ல the last phase in the evolution of the earth relates to the origin and evolution of life. Full stop. It is undoubtedly clear that even the initial atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. ஸோ ஒப்வியஸ்லி 4000 இப்போ ஓஷன்ஸே வந்துருச்சு, அதுக்குள்ள லைஃப் நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருவாங்களா, பாலிட்டி ஜியோகிரஃபி படிப்பாங்களான்னா ஒப்வியஸ்லி நாட். அப்போதான் சின்ன சின்ன லெவல் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆகும், குட்டி குட்டி பிளான்ட்ஸ் ஆல்கேஸ் ஃபார்ம் ஆவாங்க, தென் பிளான்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், தென் ஃபர்தர் எவால்யூஷன் நடக்கும், ரைட்? ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம். ஃபுல் ஸ்டாப். Modern scientists refer to the origin of life as a chemical reaction which generated complex organic molecules and assembled them
and assembled them. So it's like amoeba மாதிரி குட்டி குட்டி பாடிஸ் அப்பதான் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் டியூப்ளிகேஷன் எல்லாமே ஒட்டுக்கா வந்துட்டு லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபர்தர் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் ஆல்கேஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. this assemblage this assemblage could duplicate themselves, could duplicate பைனரி ஃபிஷன் அதெல்லாம் படிப்போம் இல்லையா, ஃபியூஷன் ஃபிஷன் அதெல்லாம். ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான், ஃபுல்லாக சயின்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ்அப் பண்ணி வந்துடும். டியூப்ளிகேட் தெம்செல்ஸ், கன்வெர்ட்டிங் inanimate matter. So inanimate means non-movable. எதை சிம்பிளி எக்ஸாம்பிளிஃபை பண்ணுறாங்க, அமீபாவை. ஸோ அமீபியா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிக் மேட்டர் டு பி கிரியேட்டட் அண்ட் இது ஃபிஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா ஃபர்தர் இன்னும் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் inanimate, non-movable, right? Inanimate matter into living substance, full stop. The record of life that existed on this planet in different periods is found in rocks in the form of fossils. So how we get to know ki இந்த மாதிரி ராக்ஸ்ல எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ் which means அமீபா இதெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ரிமெம்பர் கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் படிப்போம், ரைட்? ஸோ கார்பன் டேட்டிங் மூலியமா தே கெட் டு நோ கி இவ்வளோ வருஷம் முன்னாடி இந்த மாதிரி லைஃப்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு, தீஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லி தே கெட் டு நோ. அண்ட் இதெல்லாம் ஃபாசில்ஸ் தான். இன்னைக்கு கோல், பெட்ரோலியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாட் எவர் எல்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் இதோட ரிசல்ட் தான். பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் முன்னாடி எல்லா சப்சைட் என்ன ஆச்சோ லிவிங் பீயிங்ஸ் அதோட ஃபார்மேஷன்ஸ் தான் இன்னைக்கு பெட்ரோலியம் மூலியமா, நேச்சுரல் கேஸ் ப்ளஸ் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கோ கேஸஸ் இது எல்லாம் யூ ஆர் எக்ஸ்கவேட்டிங் தெம், எக்ஸ்ட்ராக்டிங், ரைட்? The microscopic structures closely related to the present form of blue green algae and have been found in geological formulations that are much older than these about 3,000 million years ago. 3,000 million years ago, right? So finally lithosphere, atmosphere, hydrosphere. The order idha, it's not ki na first hydrosphere solra then biosphere solra appadi illa sollakudadu. First lithosphere solno, then atmosphere linda hydrosphere linda biosphere. Finally life exists achu. First one was amoeba, which means non-organic inanimate matter, and another one was blue green algae. And further oxygen, carbon dioxide devolve ஆயிட்டிருக்கு, oxygen increase ஆயிட்டிருக்கு. And further animals la வருவாங்க, like frogs, turtles, dinosaurs, rabbits, monkeys இதெல்லாம் வருவாங்க. Then human beings வருவாங்க, ancestors, and then finally homo sapiens இன்னைக்கு வருது, right? So just ஒரு box போட்டு write பண்ணிக்கோங்க. 13.7 billion years ago, origin of universe. 5 to 6 billion years ago, origin of stars.
4.6 billion years ago. Origin of planets. Origin of planets. 4.5 billion years ago. Origin of moon. Origin of moon. 4 billion years ago. 4 billion years ago. Oceans formed. Oceans formed. 3.8 billion years ago. Origin of life. Origin of life. Then 2.5 2 to 5 எடுத்துக்கோங்க. 2 to 5 million years ago. 2 to 5 million years ago. Million, right? Early human ancestors. Early human ancestors. And 10,000 years ago. 10,000 years ago. Modern human. Modern human. ஸோ ஹிஸ்ட்ரி இது ஞாபகம் இருந்தால் இப்போ தான் பேலியோலித்திக், மீசோலித்திக், நியோலித்திக், சால்கோலித்திக், ஐவிசி, ஸோ இப்படிலாம் கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஃபைனலி மாடர்ன் இந்தியா நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த திங். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ரைட் ஆன் eon. Eons. Greater than era. Greater than period. Greater than epoch. Greater than ages. ஸோ இது என்னன்னா எக்ஸாமில் இது வராது, பட் ஸ்டில் இப்போ கொஞ்சம் டெப்த்தில் கேட்கறதுனால அண்ட் விஷனோட டெஸ்ட் சீரீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் 1-2 இருக்கும். எக்ஸாமில் மெயின்ஸில் ப்ரிலிம்ஸில் வருமானா இட்ஸ் நாட் தட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். பட் ரிமெம்பர் இயான். இயான்னா ஹேடியன் இயான், ஆர்கேயன் இயான், புரோட்டிரோசாயிக் இயான் அப்படின்னு இருக்கும். ஈரால ப்ரீ கேம்பிரியன் ஈரா, பேலியோசாயிக், மீசோசாயிக், சீனோசாயிக் ஈரான் இருக்கும். பீரியட்ல காஸ் டிசிபி, Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Permian, Carboniferous and Permian இருக்கும். Jurassic, Triassic, Tertiary, Quaternary and epoch time period பார்த்தீங்கன்னா Paleocene, Miocene, Oligocene, Pliocene, Holocene இந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஏஜஸ்ல இப்போ present Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic ageலாம் படிக்கிறீங்க இல்லையா, அது இருக்கும். ஸோ நார்மலி எக்ஸாமில் வராது, பட் ஸ்டில் உங்களோட வாட் தட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் இஸ் தி ஆர்டர். மெயின்லி எக்ஸாமில் வந்தால் இதாக இருக்கும். இயான் பெருசா, ஈரா பெருசா, பீரியட் பெருசா. பெருசுனா எது ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு? நார்மலி நிறைய ஈராவை சேர்த்தீங்கன்னா இயான் வரும், நிறைய பீரியட்ஸை சேர்த்தீங்கன்னா ஈரான் வரும். ஸோ இந்த ஆர்டர் மட்டும் மெயின்லி தெரிஞ்சுக்கணும். இயான், இயானுக்கு அப்புறம் ஈரா வரும், ஈராக்கு அப்புறம் பீரியட் வரும், பீரியடுக்கு அப்புறமா இப்பாக் வரும், இப்பாக்கு அப்புறமா ஏஜஸ் வரும். ஸோ புக்கில் போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலூரியன் வந்துருச்சுன்னா அங்கே ஃபஸ்ட்டு பிளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஓர்டோவிஷியன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ஜுராசிக் டைனோசரஸ் வந்திருப்பாங்க, டெர்ஷியரி ரேபிட்ஸ், ஏப்ஸ் வந்திருக்கும், குவாட்டனரி டைம் பீரியட் மாடர்ன் மேன் வந்திருப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு டேபிள் மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரீடிங் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ரொம்ப டெப்த்தில் மெமரைஸ்லாம் பண்ணாதீங்க. மெமரைஸ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இது மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இயான், ஈரா, பீரியட், இப்பாக், ஏஜ், இது மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்கப்புறம் ஏது வருது, பேலன்ஸ். இயான்ல என்னென்ன இருக்குது, ஈரால் என்ன இருக்குது, பீரியட்ல என்ன இருக்குது, உங்கள் நோட்ஸில் புக்கு பார்த்து ஒரு தடவை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. No need to memorize, it's just for your reference. எந்த பீரியட்ல ஏது வந்திருக்குன்னு, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி ஆரிஜின் ஆஃப் தி எர்த். எர்த் எப்படி யூனிவர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, பிளானட்ஸ், கேலக்சிஸ் ப்ளஸ் சன், எர்த், சேட்டலைட்ஸ், ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், காமெட்ஸ், மீட்ராய்ட்ஸ் ப்ளஸ் வாட்ஸ் தட் குயிப்பர் பெல்ட்னா என்ன, ஊட் கிளவுட்னா என்ன, ப்ளூட்டோ ஏன் பிளானட் இல்லை, planets ஏன் சொல்கிறோம், வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வி ஸ்டடிட். அண்ட் ஃபைனலி எர்த் பர்டிகுலர்லி வந்துட்டிங்கன்னா லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் எப்படி வந்திருக்குன்னு ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் ஃபர்தர் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கிறது இப்போ ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருந்துருப்போம், தட் இஸ் இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த், ரைட்? ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த்தில் நார்மலி யூ ஆர் ஹேவிங் crust, mantle, core. ஏன் இப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு யூனோ, கிளஸ்ட் கோர் மட்டும்தான் இருந்தது, பிக் ஸ்பிளாட் மூலியமா மேண்டலும் வந்துருச்சு. ஸோ அவுட்டர் கோர், இன்னர் கோர், அப்பர் மேண்டல், லோயர் மேண்டல், அஸ்தினோஸ்பியர், எங்க சயல் இருக்கு, எங்க சீமா இருக்கு, எங்க நைஃப் இருக்கு,
இது டென்சர், எது லைட்டர். ஸோ யூ நோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ரைட் now. ஸோ இது ஃபர்தர்லி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த டயக்ராம் ப்ளஸ் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன், ஏன் இது லைட்டர், கான்டினென்டல் crust ஏன் கிரனைட்டிக் ராக்ஸில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க, திஸ் ஓஷனிக் crust ஏன் பசால்டிக் ராக்ஸ் இருக்கு, டென்சிட்டி ஒவ்வொன்றுக்கு எவ்வளோ, டெம்பரேச்சர் என்ன, வாட்ஸ் தட் ப்ரெஷர் என்ன. ஸோ இது எல்லாம் ஃபர்தர்லி ஸ்டடி பண்ணுவோம். ரைட். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா?